But please understand, the chair can neither cheer nor jeer. You get the point? So let's note these are... Na bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka bunge la seneti itakuwa inakujia mwendo wa saa 1 na vile vile saa 3 kwa kina zaidi. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunazidi kukuandalia hivi sasa. Tunachukua mapumziko mafupi tu, lakini tunarudi na taarifa za Shina La Upeo ukiwa nami Joshua Nsare na vile vile mtafsiri kwenye lugha ya ishara Ann Wairimo. When it comes to pimple care, Acne's Creamy Wash contains multiple vitamins and removes excessive oil and dirt. Acne's Toner rejuvenates skin. Acne's Sealing Gel fights bacteria. Use Mentholatum Acne's for clear and smooth skin every day. Welcome to the exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723 030 030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke. Kila baada ya miaka 5 tunawachagua. Kwa kazi zao za ofisini tunawafahamu. Lakini je, unajua maisha yao zaidi ya ofisi? Naomba Mungu kwamba ndio kabla hajaniokoa nikuwe bishop anipatie mpaka ile kipawa ile ya kuona ile ya ukweli, si ile vitu ambayo kinanganga wanafanya hapa ya ukorokora. Milima na mabonde tutavuka, kaunti zote 47 na ikibidi nje ya nchi tutafika, ili mradi kuhakikisha kuwa umewafahamu. Ile ningetaka kusema ni kwamba that vile tumelelewa tukiwa ndani ya biashara. Kwa hivyo biashara ilikuwa ndani yangu. Hii maneno ya kuandikwa ilikuwa tu formality kidogo kidogo upate laini. Wale waliopo na wale waliokuwepo wote kwa mpigo tutawapata. Nitabisha, wakifungua nitaingia, kisha nitakupeleka kwa utaratibu katika safari yao ya maisha. Kumbusha nioe 1992. Ndio nikukumbusha. Ni mama alikuwa anatukasia sana, lazima vijana muoe. Hayo yote utayapokea katika kipindi Mfahamu Kiongozi, nami Elizabeth Mutuku, kila siku ya Jumatano saa 2 kamili. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena ili tuzidi kukujuza yanayojiri kutoka pembe mbalimbali za taifa hili tukufu la Kenya. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Shina La Upeo ukiwa nami Joshua Nsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara Ann Wairimo. Moja kwa moja tunafululiza, ikiwa ni siku moja tu baada ya kutimuliwa kwa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kama kiongozi wa wengi sawa na seneta wa Nakuru Susan Kihika katika nafasi ya kiranja wa wengi. Sasa spika wa bunge hilo Kenneth Lusaka amehakikisha hilo kwa kuwasilisha ujumbe wa chama bungeni, huku mabadiliko hayo yakitarajiwa kutekelezwa mara moja.
2020. The letter of communication was accompanied with the following documents: minutes of the Jubilee Parliamentary Coalition meetings dated 11th May 2020, which is a record of the proceedings of the meeting, together with resolutions, 2 duly signed list of senators who attended the above indicated meeting, 3 post-election coalition agreement between the Jubilee Party of Kenya and Kenya African National Union, 4 register of political parties certificates dated 8th of May 2020. The minutes show that 20 senators attended the meeting and resolved unanimously to 1, remove the current leader of majority, Senator Kipchumba Murkomen, in accordance with Standing Order 19.5. B, remove the current majority whip, Senator Susan Kihika, in accordance with Senate Standing Order 19.5. C, elect Senator Samuel Bogisho as Senate Majority Leader. D, elect Senator Irungu Kangata as Senate Majority Whip. E, elect Senator Haji Farhia Ali as Senate Deputy Majority Whip. I'm satisfied with the changes that the changes were made in accordance with Senate Standing Order 19.1, 2, 3, 40, 5, and 7, and meets the threshold required under Standing Order 19.5, there having been a majority of votes. Accordingly, I wish to communicate to the House that the majority has effected changes which shall now take effect as follows. Senate Majority Leader, Senator Samuel Bogisho. 2, Senate Minority Whip, Senator Irungu Kangata. 3, Senator Majority Whip, Senator Haji Farhia. For avoidance of doubt, Senator Aden Dulo Fatuma continues to be Senate Deputy Majority. Leaders no change were made affecting the officer. I will make a reasoned ruling in due course. That this House is furnished with the alleged minutes of the meeting, who are present, who signed, because we have supplied your office this morning with a list of 20 senators from the Jubilee Party that have signed and said they were not party to that meeting. Number one, Mr. Speaker, Jubilee has 34 senators in this House. We only have a coalition agreement with PDR. That makes it 35. If 20 senators sent a letter to your office this morning urging you and reminding you that they were never party to these changes, then where did these numbers that are allegedly being used to make these changes come to? Secondly, Mr. Speaker, I am aware that you are also in possession of a letter from the whip of the majority side informing you of a court order that was issued this morning, interim orders from the PPDT, informing you that that decision that was made to enter KANU and Jubilee into a post-election coalition is null and void and stayed because it was non-procedural. First, Mr. Speaker, I respect this House, I respect the rules of this House, I respect the Constitution and the standing orders. Mr. Speaker, we have received your communication. Note that we were not aware of the machinations and the schemes that were happening. But Mr. Speaker, I am shocked by yourself. This morning, I came to your office with a Senate Majority Whip, and we served you with an order that was procured after an application where the Majority Whip was part of the application. In that application, Mr. Speaker, the court is very express, the tribunal is very express that, Mr. Speaker, it stayed any decision that was going to be made based on the purported coalition agreement between KANU and Jubilee. That is really weighty. Mr. Speaker, when the history of this House will be written and your time as the second Speaker under the new Constitution, that very decision is going to be very... Na bila shaka mpenzi mtazamaji, mazungumzo hayo ama mjadala huo ni wa hapo awali. Taarifa hii utaweza kuipata kwa kina zaidi itakapotimu mwendo wa saa 1 na vile vile saa 3 kwa kuwa inazidi kuandaliwa. Mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kuwa wakazi wa mitaa tofauti ya Nairobi wanaathirika na uhaba wa maji. Hii ikiwa ni wiki ya pili ya uhaba huo
Kulingana na Rebeka Nyaboke, mkazi wa Dandora, wananunua lita 20 za maji kwa shilingi 10, maji ambayo wanayateka mbali na makazi yao. Imepotea wiki mbili sasa, tunabai maji. Maji ni shida, inakuja let's say mara moja kwa wiki na inakuja tu masaa then inaenda. So tunakubai maji, tunatembea, na hata hiyo maji tunabai si poa, ni ya chumvi. Tangu hii ugonjwa wa corona yaanze, tuko na shida sana ya maji. Hata unaona watoto wako nje, kwawekea maji kwa ndoo, waoke mgono, ni shida sana. Sasa maji hata ikikuja inakujanga kwa mwezi mara 2. Zinauzia maji kulingana na vile huko. Wewe tukikuangalia hivi wewe ni mtu wa kulia, tunakuchapa salasa. Wewe tukiona wewe ni dong hivi, tunakuchapa 80, chwani 40, yeah. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa tukitoka katika kaunti ya Nairobi tunaelekea kaunti ya Trans Nzoia, na ni afueni kwa waathiriwa wa mafuriko kwenye kaunti ya Trans Nzoia ambao nyumba zao zilisombwa na maji. Hii ni baada ya wakfu wa Morris Kakai Bisau kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa UN kutoa msaada wa malazi pamoja na bidhaa zinginezo muhimu kwa jamaa hao. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anakamilisha taarifa hiyo. Tangia mvua ya gharika kuanza kushuhudiwa nchini, kaunti ya Trans Nzoia ni kaunti mojawapo iliyoathirika kutokana na mafuriko, wakazi wasiopungua 5,000 wakiripotiwa kuathirika. Hivyo idadi hiyo itafaidi na msaada huo uliosambazwa hii leo. Sam Ojwang ni kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia. Katika kaunti hii tunaongea watu zaidi ya 5,000 in terms of people ambao wameathiriwa na floods katika kaunti hii ya Trans Nzoia, na ndio tunashukuru tena UNHCR kukuja kwa hali hii kusaidia watu wetu, sababu wengi wao maji iliwapata kwa manyumba na walitoka tu wakikimbia. Hivyo mablanketi na vitu vingine vya nyumba, basi tunashukuru kwa hiyo. Bidhaa zilizosambazwa ni malazi pamoja na vifaa vingine muhimu, kama anavyoelezea afisa wa shirika la UNHCR. We brought some few core relief items to support the victims. This includes the mattresses, blankets, kitchen sets and family tents that will be able to support the family and ensure that they continue with their lives. Wakati huo kamishna Ojwang amsitiza haja ya uwazi kuwepo katika utaratibu wa usambazaji vifaa hivyo kwa waathiriwa, kauli iliyotiliwa uzito na kiongozi wa kina mama Grace Were. Ni kwamba yeyote ule atapatikana akiwa amehusika katika mambo ya iba ama kuchukua hii chakula kwa njia ambayo isiyofaa, basi atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria vile ilivyo. Kwa hivyo uwazi ndio kitu moja ambao tunataka sasa kuencourage zaidi, and of course ile ingine ni kwamba viongozi wafanye kazi pamoja na timu yetu ya administration ili chakula ifikie wananchi wale wanaostahili kupata chakula. Katika hali ya distribution, we shall work with the county commissioner and his leadership to ensure that those people who are really vulnerable na wale wamekuzwa na hii mambo ya floods ndio watapokea hii misaada. So you don't have to worry. We shall ensure that those people who really deserve to get this food, whatever we have received, will be able to receive. Kwa upande wake, kiranja wa wengi kwenye bunge la kaunti na ambaye pia ni mwakilishi wadi wa Tuani Dadi Wambua amemkosoa mbunge wa Saboti Caleb Amisi kuwa anaendesha siasa na usambazaji vyakula kipindi hiki cha janga la corona. Angalia kama watu wa United Nation wameleta chakula na hata wasemi ni pesa ngapi. Mimi nikiangalia hii chakula pamoja na vitu ni mamilioni ya pesa na hawasemi. Lakini viongozi wetu haswa wa hapa Saboti, hii imekuwa mtindo sasa. Unaleta gunia 2 unasema ni milioni 14. Hata unataka kufanya commission na apigwe. Na vyakula vyako hata vijafika milioni 2. Kwa hivyo tuweke siasa kando, tuwasaidie wapiga kura wetu. Msaada huo umesambazwa kupitia wakfu wa Kakai Bisau kwa ushirikiano na mwakilishi wa ujumbe wa Umoja wa Kimataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi humo nchini, Kamishna Fadhia Abdalla. Ni hatua ya kuwafuta machozi na kuwapa tumaini waathiriwa wa mafuriko kwenye kaunti ya Trans Nzoia wakati ambapo mvua kubwa inaendelea kunya nchini. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kuwa serikali ya kaunti ya Busia imepokea msaada wa kupambana na janga la corona kutoka wakfu wa The Hollow. Akipokea msaada huo, gavana wa Busia Sospeter Onyamong alishukuru wakfu huo kwa msaada huo wa zaidi ya shilingi milioni 3.
Akiupokea msaada huo, gavana wa jimbo la Busia Sospeter Ojamong alishukuru shirika hilo kwa usamaria wema. On behalf of the people of Busia County and on my own behalf, we want to say, acknowledge the donation from Fred Horos Foundation. So the whole consignment is worth around 3.2 million. Ojamong hata hivyo alisema msaada huo utasaidia pakubwa katika mapambano dhidi ya virusi vya corona katika kaunti ya Busia. And the list of the items I think will be circulated to you, but it's composed of the PPE kits, hoods, the tents for screening, oxygen concentrators. We have pillows, hospital sheets, decontamination buckets, digital blood pressure machine. This equipment is going a long way to assist in combating the containment of the COVID-19 pandemic. Kwa upande wake, shirika hilo kupitia kwa Steven Wasike lilisema litazidi kusimama na Wakenya katika vita dhidi ya virusi vya corona na kutaka wananchi wa Busia kuchukua tahadhari. Busia being one of the counties that we work in, because we have other counties that we have supported equally, about 13 of their with the same consignment. We've decided to help the Busia County and the Busia people to combat this pandemic, because basically it has stopped work. Even our work has stopped because of the pandemic. So this help and this consignment will go a long way, as the governor said, to help the isolation centers and the treatment centers that we have in the county. Jack Joseph Abuje, TV47, County ya Busia. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Busia inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini zidi kuwasiliana nasi kwenye 22047. Vile vile waweza kuingia kwenye Facebook Live ambapo unatupata @TV47 Kenya. Ingia kwenye Twitter TV47KE, akaunti ya kwangu pia @Josh Onsare, na kwenye tovuti yetu maridadi kabisa utazame video hizi na zingine kwenye www.tv47.co.ke. Nikiangalia hapa kwenye 22047 anasema kwamba anaitwa Velna Mochacha, anasema anatazama TV47 kutoka Nyeri. Asante sana. Mwingine hapa kwenye Facebook anaitwa Lucy Thiga, anasema kwamba anatazama TV47. Asante sana. Tuzidi kuzituma, tuzidi kuzisoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Kwa sasa tuende kwenye mapumziko. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Welcome to the exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723 030 030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, karibu tena ili tuzidi kukujuza yanayojiri kutoka sehemu mbalimbali. Wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Shina La Upeo, ukiwa nami Joshua Msare na mtafsiri kwenye lugha ya ishara Ann Wairimo. Moja kwa moja tufululize kwa taarifa zaidi. Vikundi vya kina mama, vijana na watu wasiojiweza katika kaunti ya Embu vimepokezwa msaada wa chakula na miche ya maparachichi kutoka Wizara ya Maji na Unyunyiziaji Mimea Maji. Serikali ina mpango wa kusambaza na kupanda miche milioni 4.7 ya maparachichi kote nchini ili kuongeza mazao ya chakula na kutunza mazingira. Pia wizara hiyo ilitoa msaada wa chakula kwa jamii. Aaron Kipkoech na maelezo zaidi. Wizara ya Maji imejitolea kuwasaidia watu wasiojiweza katika jamii ya Embu. Tuwapatie kipaumbele au priority vikundi vya kina mama, vijana na watu ambao hali zao ziko chini waweze kukabidhiwa hii miche ambayo itawasaidia kuongeza mapato yao nyumbani na vile vile itawasaidia kuwapatia afya bora, kwa sababu avocado kama mnavyojua ni tunda ambalo lina manufaa sana. Wakisambaza chakula na miche ya parachichi, viongozi mbalimbali walihimiza wakazi kuimarisha kilimo, kwani ndio uti wa mgongo wa taifa. Kusambaza tanks za maji katika sehemu ambazo kuna matatizo ya maji. Kuna buzzers ambazo pia tunatumia kudistribute maji katika sehemu ambazo zina matatizo ya maji kwa sasa. Mwaka uliopita, Wizara ya Maji na Unyunyizaji wa Mimea ulisambaza miche 1,300 na mwaka huu unalenga kusambaza miche 800 kote nchini. Tunatekeleza amri ya Rais ambao alitoa karibu miaka 3 iliyopita ya kuhakikisha kwamba kila parastatal inajaribu kuwajibika kusaidia wananchi kwa kusambaza miti ya matunda katika sehemu tofauti tofauti. Kamishna wa Embu anahimiza Waislamu kufuata amri ya serikali kukabiliana na ueneaji wa virusi vya korona, hasa wanapoadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tufuate masharti vile inavyotakikana. Ile maneno ya kufuturu pamoja jioni, tafadhali tusubiri. Itafika wakati korona itaenda. Hata ukitaka tuite sote tuje tule kwako, tutakula sote sahani moja. Lakini kwa hivi sasa tusubiri tafadhali, tufuate masharti na maagizo. Ni muda tu, hii ni upepo, hewa itapita. Aaron Kipkoech, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa tukitoka katika kaunti ya Embu, hivi sasa tunaelekea maeneo ya Malava, na ni kuwa familia ya watoto 5 wamelazwa katika hospitali ya Malava, huku baba yao mzazi akiaga dunia baada ya kunywa dawa ya miti shamba katika kijiji cha Mache. Kwingineko katika eneo la Shikoti, wenyeji wamebaki vinywa wazi baada ya mwalimu wa shule ya msingi kuvua chupi na kuiweka katika meko kabla ya kutoroka ndoa yake. Mulindi Kari anaripoti. Ni majonzi katika kijiji hichi cha Mache hapa Malava baada ya Geoffrey Luvonga wa umri wa miaka 44 na wanawe 5 kunywa dawa ya mitishamba ambayo imesababisha kifo chake, huku wanawe wakiponea chupuchupu na kukimbizwa hospitalini Malava. Naona mtoto yangu anakunywa dawa na mimi nashangaa. Halafu na hiyo tunakuja hapa kuona yeye sasa, na yeye watoto yangu wote wanaenda kwa hospitali 5 yosi. Hiyo dawa anataka ya kutibu kwa tumbo, bali yeye ni mgonjwa na sasa anakunywa mingi. Kuna dawa ambayo imekuja na tumejaribu kunywa, alafu wote tuna vomit. So mimi nikashindwa ni dawa gani wakaniletea, nikaona yenyewe hii ni dawa, na hiyo dawa ni ya mitishamba. Nikauliza wametoa wapi, akasema kuna mama fulani ambaye amewapea. So mimi nikamwambia maybe ni uchafu inatoka kwa tumbo, itapoa. Haya ya kijiri Line Tuwere, mwalimu wa shule ya msingi, amewashangaza wengi baada ya kutoa chupi aliyokuwa amevalia kisha kuweka kwenye meko ambayo wao hutumia kuandaa chakula cha kila siku kabla ya kutoroka ndoa yake. Nikachukua kifungumu mahali penye alikuwa ameiweka, nikafungua mlango. Wakati nilikuwa nataka kuchemsha maji ya kukamua, nikapata nguo yake ya ndani ameiweka ndani ya meko. Hapo si kuendelea na hiyo kazi yenye nilikuwa nayo.
hata sikukamua hiyo jana. Mtoto akatuelezea vile ilikuwa, vile alipata nyumba yake imekaa jioni. Basi tukachukua muda. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, utatuia radhi kwa taarifa hiyo kwa mushkili wa sauti kidogo, lakini taarifa hiyo utakuwa unaipata mwendo wa saa 1 kwa kina zaidi. Tuzidi kufululiza na taarifa zaidi, na ni kuwa taifa linapozidi kukabili janga la corona, Wakenya wanazidi kuumia kutokana na kuathirika kwa uchumi. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa eneo bunge la Ikolomani walio na hakikisho la kipato wamejiunga pamoja kwa lengo la kuwasaidia wale wasiojiweza katika eneo bunge hilo angalau kupata chakula na kuishi kama Wakenya wengine. To say sons and daughters wa watu wa Ikolomani, tumekuja pamoja, tuko na initiative ya kuchangisha kuleta pamoja chakula ya mahindi 1,000 na kuanzia hapo Na bila shaka mpenzi mtazamaji, naarifiwa moja kwa moja tunaelekea katika bunge la Seneti tuweze kusikiliza ni yepi yanajiri, hasa wakati huu ambapo aliyekuwa kiongozi ama kiongozi wa wengi katika bunge hilo Kipchumba Murkomen aliweza kubanduliwa. Hebu tutazame kwa sasa. Senator Susan talked longest and Senator Kangara didn't talk. I would rather live with that than the other way around. So, Mr. Speaker, let me just conclude. In that information, Mr. Speaker, we would be just interested in knowing, because I was saying a letter which was forwarded, forwarding the tribunal's decision on, Mr. Speaker, the participation of the KANU, 3 members of KANU as part of their coalition. So when the Speaker gives his ruling, we would be interested also how, Mr. Speaker, reasons for the ruling, yes. Reasoned ruling, because that's what he said, Mr. Speaker, the detailed ruling. Once he gives that detailed ruling, Mr. Speaker, we'll be interested to know at what instance does a Speaker obey those kinds of orders, Mr. Speaker, and in what instance does a Speaker reject? Lastly, in the communication of Wetangula Orengo, or Orengo Wetangula, as the case may be, the Speaker rejected, Mr. Speaker, communication that came from NASA coalition that was signed by someone else other than the whip, Mr. Speaker, or the majority leader. And in that regard, Mr. Speaker, the Speaker was so firm that he had the minority side had to go again for a meeting and come within the standing order. So, Mr. Speaker, we'll be happy to see that. We are Democrats. We are here, Mr. Speaker, as I've said before. You are my student. The Lord blessed us to come here. You never know, tomorrow I might be somewhere else with you. Thank you, Mr. Speaker. Order, Senator Nyamunga. You know what he means. I'm sure you know what he means. He's on record many times, so for the record, Mr. Speaker, I'll just say I was your student. Yes, I think that's what they wanted to hear. But these are some of the things that you can overlook, because Senator Murkomen has been consistently on record. It has not been in dispute. So, Senator Kika, do you? I was actually just concluding. Yes. And I'm glad and have been informed, as I stated earlier, when you have a list of 20 people and one is an independent, then it's problematic. When you also have another list signed by 21 people and nothing is mentioned, another 20 people, then you wonder, how is it that our total number is 38, but now we have a list of 40 and no reference is made? But I look forward, like Senator Murkomen has stated, to the reasoned ruling by the Speaker. I hope it will be here sooner than later. All right. But yes, I was about to actually, before I sit, quote one Ted Kennedy, who before he passed on was a senator. Order, Senator Kaniri, Senator Mazayo. Oh, okay. Proceed, Senator Kika. Thank you. So as I was saying, because we know that the reason what happened, or the reason that there was a coup, is maybe because we are a little more independent-minded than would be okay in some quarters. So as I sit, I will read these. What is this, Senator?
You have really interrupted Senator Kihika. I don't know what's with these people. Surely. What is Surely. Yeah, you know Senator Mazayo, and I'm not trying to gag you. I'll still allow you. But at the beginning I said, let's try and manage this. You can say the same things and manage ourselves so that we make progress. Bwana Spika, hoja nidhamu Bwana Spika. Kwa sababu nataka kumkosoa mahali. Yes. Bwana Spika, nilikuwa nauliza kulikuwa na mapinduzi vile ambavyo inaambiwa kwamba kulikuwa na coup. According to her, manake kwa in the party, tunavyoelewa, that's she says according to her in the party, yani kuna kuwa na mapinduzi, mageuzi ambayo si ya kihalali. Senator Mazayo, remember we said we distinguish between party activities and House proceedings. Senator Kihika has managed to maneuver the issue of the House carefully up to now. Her views about the party is something that perhaps she could have a latitude, of course within the rules also, to have her own opinion. Because if there was a coup in our party, this is not the place where the party where we can discuss that. Thank you, Mr. Speaker. And I'm really trying to finish, but these mourners who are mourning more than the bereaved. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni vikao vya seneta ambao vinaendelea kujadili uhalali ama hali ambayo iliweza kusababisha yule ambaye aliyekuwa kinara ama kiongozi wa wengi katika bunge hilo la seneti, Kipchumba Murkomen, kuweza kubanduliwa na nafasi yake kuweza kuchukuliwa na seneta wa Pokot Magharibi Samuel Pogisho. Vile vile Susan Kihika ambaye alikuwa kiranja wa wengi katika bunge hilo la seneti, nafasi yake iliweza kutwaliwa na Irungu wa Kang'ata ambaye ni seneta wa kaunti ya Murang'a. Mpenzi mtazamaji, hizi na taarifa zingine zitakuwa zinakujia mwendo wa saa 1 na vile vile saa 3, kwa sababu kikosi kiko ange kabisa kuweza kukujuza ni yepi ambayo yameweza kujiri kutoka sehemu mbalimbali za taifa letu la Kenya. Hivyo basi zidi kuganda na TV47 kila wakati. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Ann Wairimo. Wakwetu wananiita Joash Onsare, na kutakia ukwe na utazamaji mwema usiokuwa na bugdha wala usumbufu wowote. Kwaheri kwa sasa.